morning, students. So, welcome to the class. So, we are in the Unit 4, right? So, the overall course objectives for the Unit 1 was to understand the natural language basics. So, you understood about various steps and the basics of natural language processing, how to build the natural language, right? And what is spoken, what is morphing, all the different structures in natural language, like syntactic structure, semantic structure, lexical structure, the Unit 1. That was the CO1. The CO2, we started applying classification algorithm, how to do a text classification. We studied about the language models, right? And then we studied about TF, IDF. We studied about vectorization. That's the second unit. Third unit was building the question and answer system. We studied about classic QA model. You studied about how to design a chatbot. Best practices. Danush. Best practices in designing a chatbot. How to design a chatbot. You know chatbot. I think so. Some of you have built a chatbot. So that was the third unit, right? The CO3. The CO4 is developing a speech recognition system. And the Unit 5 was develop a speech synthesizer, right? Those fourth unit and fifth unit are kind of collided to each other. So Unit 1 we have studied about all these things, basics of NLP, what is tokenization, what is stemming, what is levelization, what is back of word, what is unigram, what is bigram. We also studied about TF-IDF model, but actually TF-IDF model comes in Unit 2, right? So we studied about vector semantics, word embeddings. So we studied three popular models. What model? Word to vector, globe, fast text, fast text, and then we studied about RNN. RNN every transformers work out there. We studied about transformer, right? Input, output, encoding, attention. We studied about deep learning. I also covered and taught the deep learning topics, RNN, transformer, CNN, RNN. We studied about types of RNN, one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Then we studied about how the ChatGPT works, generative AI works, text summarization, how it does the abstractive summarization, extractive summarization. We studied about the topic model. For all those things I gave you lab exercise also, right? So in the Unit 4, in the Unit 3 we started building the IRB, information retrieval based Q1 question answering system, knowledge based Q&A system. We studied about classic QA model, language models, right? Covered all those things. How to evaluate the dialogue systems, right? So finally we are in the Unit 4. Here we are talking about normalization. We have done some student seminar. You have studied about text standardization. We studied about what is prosody, the concept of prosody, how the sound rhythm works, how that the waves works, all those things. Then we studied about signal processing, different types of signal processing, the connection between signal processing and text-to-speech synthesis system. Then we studied about two approaches, concatenative and parametric, right? We studied about the CAT approach and the parametric, statistical parametric text-to-speech synthesis system. Right? Now we are in the final topic in the Unit 4, which is called what? Wavenet. Wavenet is a deep learning platform built by who? Who has built that? Who has built that Wavenet? Google bar. Google's best existing text-to-speech system. It was built by Google. Wavenet is a deep learning neural network for generating raw audio. If you give a text, from the text it can generate the raw audio in the form of a wave file. Okay, and then once you get the wave file, you can convert it into any format, right? And it was created by researchers in London-based AI firm DeepMind. Of course, DeepMind later on acquired by Google. They worked with this, right? See, it is able to generate relatively realistic sounding human-like voice.
இப்போ நான் பேசுற வாய்ஸ்லாம் பாத்தீங்கன்னா அது ஹியூமன் வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கும் சில வாய்ஸ்லாம். நான் ஒரு தடவை உங்களுக்கு ஒரு வாய்ஸ் அனுப்பிச்ச ஞாபகம் இருக்கா? ஐ கேர் அப்படின்னு ஒரு ஆடியோ அனுப்பிச்ச ஞாபகம் இருக்கா லாஸ்ட் வீக்? That was generated by the machine. Almost like that. அது machine generate பண்ணுது, ஹியூமன் மாதிரி தான் இருக்கும். I am அப்படின்னு வந்துதா, hi student. ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா? ஒரு வாய்ஸ், ஒரு woman வாய்ஸ் வந்திருக்கும். ரைட்டா? So anyway, that was the human like voice. Men no, women no. Okay. So it is mainly used for Google's best text to speech system, right? So Wavenet has a ability to generate raw waveform. It can model any kind of audio including music. நீ என்ன வேணாலும் பேசலாம், எந்த டோன்ல வேணாலும் பேசலாம், எவ்வளவு சத்தமா பேசலாம், குறைவா பேசலாம், எப்படி பேசினாலும் அது ஆடியோவா கன்வெர்ட் பண்ணிடும். வேவா சத்தமா, அதுக்காக தான் கொசுவடி நம்ம சொல்லல அந்த வார்த்தைகளோ சவுண்டோ நீ ஏற்றி பேசினாலும், எப்படி பேசினாலும், விட்டு விட்டு பாடினாலும், எப்படி பண்ணாலும் அதை கேப்சர் பண்ணிடும். பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் அப்ளைங் த ப்ராப்பர் அல்காரிதம் டு கன்வெர்ட் இன்டு a right text. புரியுதா? Right? So we also studied about these two techniques. See, this is what the most common of these called concatenative TTS. We have studied in detail about the CAT system, concatenative text to speech system, how it works. We saw the architecture. We also studied about the parametric statistical parametric speech synthesis system. We studied about this vocoder. Right? The vocoder is a tool. The vocoder will convert all the the audios into voice encoding. See, this is the vocoder. Vocoder, note பண்ணிக்கோ. Vocoder is a voice and encoder. Vocoder, a portmanteau of voice and encoder. அதுதான் vocoder. Voice and encoder is a category of speech coding that analyzes and synthesizes the human voice signal for audio data compression, multiplexing, voice encryption. Voice encrypt பண்ணலாம், voice encrypt பண்ணலாம். என் வாய்ஸ் வரதுக்குள்ள encrypt பண்ணலாம். now இதோ சொல்லலாம் 1 2 3 இது ABC சொல்றேன். அதுக்கு அப்புறம் தான் voice encryption ஆகுது. world ஃபுல்லாவே வந்து actually I was working with one US company. They are talking about voice encryption. voice அந்த இது பேசுறதுக்கு பதிலா நம்ம ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஓடிபிக்கு பதிலா நான் வாய்ஸ் சொல்லுவேன். tell me this, அவன் வாய்ஸ்ல வந்தாதான் அந்த வாய்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணி கதவு திறக்கும். யா 1 2 3 4 ABC ராஜேஷ் வெங்கட் அப்படி சொல்றதுக்கு கதவு திறக்கும். ஏன் வாய்ஸ் வந்தாதான். ஓகேவா? வாய்ஸ் என்கிரிப்ஷன், வாய்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன், வாய்ஸ் பேஸ்ட் ஆத்தென்டிகேஷன், வாய்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், தமிழ் டு இங்கிலீஷ், இங்கிலீஷ் டு தெலுங்கு, தெலுங்கு டு கன்னடா எல்லாமே வந்து இந்த vocoder. Right? So this is what it is. Now let's see some practical example. So we have already seen a lot of NLP practicals, right? So today I am going to show you we have already seen the language translator, we already seen the Flipkart reviews and all. Yeah, there you go. Speech recognition from audio file. Note down. This is the lab exercise because this subject is a integrated subject. Both theory and lab we are doing it together. Right. So for this program we are trying to recognize the wave file. The speech recognition meaning what? ஆடியோல ஏதோ ஒரு ஸ்பீச் இருக்கு, ஒரு பாட்டு இருக்கு, என்னமோ இருக்கு, அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி we are converting and reading as a text. உல்டா ஓவியா ரிவர்ஸ் பண்றோம். ஸ்பீச்ல இருக்கு, டெக்ஸ்ட ஸ்பீச்சா மாத்தலாம், ஸ்பீச்சை டெக்ஸ்டா மாத்தலாம். அதுக்கு நமக்கு தேவையான பேக்கேஜ் என்ன? மொத்தமா சாப்பிட்டீங்களே காலையில speech recognition package, right? So you have to install that speech recognition package and then we can look at the version of the speech synthesis one. Import speech recognition as SR. So SR.version. This is 3.9.0. You can do this in Google Colab also. Everywhere you can do it. Then I am creating an instance of a recognizer. முதல்ல நான் recognize பண்ணாதான் அந்த ஆடியோ recognize பண்ண முடியும். So I am creating one small instance of the speech recognition, SR.recognizer, right? So now this R is my instance, like a class instance for create ஆயிடுச்சு.
Right, this is a path. I am putting my file. பாத்தீங்கன்னா ஹிந்தி I am SR. அந்த SR என்னப்பா? Speech recognition instant. அந்த ப்ரோக்ராம் என்ன ஆரம்பிச்சு அது என்ன பண்ண ஆடியோ ஃபைல். நீ இந்த அந்த பாத்ல நீ என்ன ஆடியோ ஃபைல் கொடுத்து அந்த ஆடியோ ஃபைல் வந்து ஹிந்தி அப்படிங்கற ஒரு வேர்டா போயிடும். இது ஒரு 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 லிஸ்ட் ஆர் ஒன் டேட்டா எலிமெண்ட். Hindi is an iterative element. Hindi is an iterative element. இப்போ with Hindi as source audio or record of source. என்ன பண்ண போறேன்? அது என்ன இருக்குன்னு பார்க்கறேன். What is being recorded in the source என்ன இருக்கோ அது ஒவ்வொண்ணா எடுக்க ஆரம்பிக்கிறேன். இப்போ அந்த ஆடியோல என்ன இருக்குன்னா அந்த வார்த்தைகள் எல்லாம் இருக்கும். Now watch. இப்போ type audio, speech recognition, audio data. இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? அதுல இருக்கிற வேவ் ஃபைலை எடுத்து ஆடியோவா கன்வர்ட் பண்ணிட்டேன். ஆடியோ டேட்டாவா இந்த ப்ரோக்ராம்க்குள்ள வந்துச்சு. The context manager open the file, read its content, storing the data in the audio file instance. இப்போ அந்த ஆடியோ ஃபைல் இன்ஸ்டன்ஸ் ஓபன் பண்ணி I am just using this recognize Google. கூகுளோட API r.recognize_Google. இந்த ஆடியோல என்ன இருக்கு? அது இருக்கும். Hello Venkat, how are you? அப்படி ஏதோ இருக்கு. Hello Venkat, how are you ன்றத இப்போ இந்த recognize_Google உடைய ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி உள்ள பாஸ் பண்றேன். பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன வந்துச்சுன்னா இங்க வந்துச்சு பாரு. Now it is giving the result. Transcript இதா இருக்கு. केशव के गार में चार यारा हिंदी படிப்பா. इदियान है के लाव कुमार टू प्रशांत काते இதுதான் இதெல்லாம் தான் இருந்தது அந்த ஆடியோல. see அந்த ஆடியோல இதான் இருந்தது. केशव के கேட்டீங்களா இல்லையா? listen. केशव के घर में ये सुना केशव के घर में चार खिड़कियां அப்படி வந்துச்சா பாத்தீங்களா இல்ல? அந்த ஆடியோவை நம்ம ரீட் பண்ணிட்டோம். you are going to look at this. எப்படி நான் படிக்கிறது? anybody knows Hindi? வாடா எங்கடேசா? come on come give a round of applause for him. വളരെ very good. சொல்லு தெரிஞ்சோடி படியா. केशव के घर में खिड़कियां என்ன? विंडोज. ओके அப்புறம் एंड द लोग कुमार को पसंद करते हैं. वेट இப்போ கரெக்டா இருக்கா பாருங்க. கொஞ்சம் பேசாம இருங்கப்பா, ரைட்டா இருங்கப்பா. केशव के घर में चार खिड़कियां, कई लोग कुमार को पसंद करते हैं. तुम्हारी प्रकोष्ठकारी सके आपकी गाय कल से आपकी गाय कल से यहाँ बेटा चलिए. ओके राइट. so you understood right? so now this is what you are getting it completely. you are doing this as part of your lab. now what we are going to do, this is the final output. ஒரு லைனா எடுத்துட்டு केशव के घर में இதெல்லாம் வந்துச்சா. next we are going to இதுவே English. okay you stay here, you get K. now listen. இது எல்லாரும் கேட்கலாம். கிட்ட Salman the young girl came. அப்படி இருக்கா? see this. now you read that audio file. வெயிலா என்ன வந்து
me get that. Take the winding path. Yeah. It's a winding path. Reach the lake. Note casting the size of the cast of this dirty faced man to the court or whatever. Right. So this is basically. Thank you. So basically we are recognizing the audio file and printing it as a text. Another program. Come. So now the next program we are going to have 2 minutes and then we will have a break. I'll give you more time. So basically now what we are going to do, she is going to speak lively. Whatever Bhakti is going to speak, that is going to come as a text. Jokes apart, just follow what I am saying. Okay, so what we are trying to do, we are doing the speech recognition, same thing, right? For this, we want the audio to be, audio wave recognize or instance create if the audio she is going to talk as an audio, she is talking an audio, that audio need to be recognized. For the audio need to be recognized, we need that, right? So basically we take that audio recognition and then for that we have this ITTX3 Pi audio. They are installing these packages, right? Once you install these packages, we should be able to now speak text. Function. We are creating the function speech text. Initialize and wait for Python program. Base. Okay, wow. See now I am going to run this. Right on the boys. Yeah. Boys. Okay, now I am running this. It was working for me. Pi audio, I installed that. So it was working actually. Yeah. Hey, but please come straight. Go and say talk something. Customer will say. Talk something. Hello friends, good morning. You come. It's a small error. So let me speak again. Hi, just testing this program, how it is working. This one small problem has happened, that's why. You want to the extra words here. I will build it in the Google Colab. The noise is there, that's right. I run it in a Google Colab. Okay. So it was a working program. See this? I tested it around 8:48.
I gave that. I am given it. Please say something. I am just testing this program. Check for TDS. This was my voice. So it recognizes that. So we can do this in a Google Colab also. It will allow you to say something, duration. Up to that time, it will listen, and then whatever you say, it recognizes and print this. Okay. So that is what these two exercises you will be doing as part of your practical, and you don't have to install these packages, and we can do it in Google Colab. Right. So now with that we will take a break. Yeah. Stop.